Apa yang terjadi ketika sains menantang hukukat, paling primordial dari keberadaan kita. Apa yang misteri besar energi sampaikan kepada kita yang hanya sedikit orang berani untuk menyelidikinya. Dapat membentuk realitas dari apa yang kita pahami tentang tubuh, pikiran, dan seksualitas manusia. Nikola Tesla, pria yang menyen, masa depan dengan tangannya tidak puas dengan pemahaman terbatas pada zamannya. Ia melihat melampaui rus listrik yang tak terlihat melampaui medan magnet. Ia melihat kekuatan tersembunyi yang sesungguhnya dan ia akan mengungkap rahasia yang dapat menjangkauan dunia. Eksperimen yang akan Anda saksikan bukan sekadar penemuan ilmiah, tetapi pergeseran paradigma yang menyangka kembali ke alam bawah sadar kolektif dan batas-batas hakikat kita. Mapa yang Tesla temukan apa yang ia tentang adalah persimpangan sejati antara energi dan seksualitas. Jadi mengapa tidak seorang pun berani membicarakan yang sampai sekarang? Apa yang telah dibungkam selama bertahun-tahun? Atau jawabannya ada di tangan Anda memutuskan untuk berani mengapa, menyam, ikun, sekata kilasan kejeniusan. Ini adalah undangan untuk mempertanya semua yang Anda pikir, Anda ketahui tentang realitas kita dan alam semesta di sekitar kita. Ini bukan lagi tentang sekadar mengamati sendiri tentang mengalaminya dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan sesuatu yang mengguncang fondasi terdalam persepsi manusia. Setiap kabel listrik, setiap partikel energi yang bergetar di ruang angkasa membawa kebenaran yang lebih dalam. Apa yang Tesla tinggalkan bagi kita jauh lebih dari sekadar penemuan atau teori. Dia meninggalkan kita pada untuk memahami kekuatan tersembunyi yang dapat mengubah pengalaman hidup kita. Dapatkah Anda melihatnya? Tahu apakah tobir segera terus membuat kita buta terhadap besarnya penemuannya yang sebenarnya? Namun hal yang paling menjejutkan dari semuanya adalah apa yang akan Anda temukan tentang diri Anda sendiri. Pa yang Tesla. Bayangkan bagi umat manusia dan apa artinya bagi transformasi pribadi Anda sendiri. Jangan tutup mata Anda sekarang. Jalan menuju kebenaran sedang terangka dan rasa ingin tahu Anda adalah satu-satunya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menyelaminya lebih dalam. Asterisk. Apa yang akan tes cuando ilmu pengetahuan menantang. Batasan-batasan realitas yang kita anggap sebagai tak terbantahkan. Bata ditemukan dibalik lapisan energi dan elektromagnetisme yang tersembunyi di bawah permukaan kehidupan kita yang tampak, kehidupan kita yang tanpa biasa. Nikola Tesla sang genius yang menulis babak baru dalam sejarah tidak hanya melihat dunia seperti yang kita lihat sekarang. Dia melihat lebih dalam, dia merasakan kekuatan
tersembunyi, mengladi seluruh alam semesta, kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan, apa yang dia temukan, tidak hanya sekadar tentang rus, listrik atau medan. Magnet itu adalah kunci untuk membuka sebuah misteri yang lebih besar, satu yang menghubungkan tubuh kita, pikiran kita, dan energi yang mengalir melalui kita. Tesla bukan hanya seorang ilmuwan. Dia adalah seorang perintis yang merancangkan batasan antara fisika dan pengalaman manusia. Sering dia mengungkapkan eksperimen terbesarnya, dia menantang kita untuk berpikir ulang tentang apa yang kita ketahui tentang dunia, dan tentang diri kita sendiri. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana kekuatan seksual manusia yang seringkali dianggap tabu atau terlalu sensitif untuk dibicarakan sebenarnya bisa berhubungan dengan energi yang ditemukan oleh Tesla? Mengapa kita tidak pernah diajarkan tentang hubungan ini? Tesla melalui eksperimen-eksperimen berani sebenarnya telah membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang energi yang menghubungkan tubuh kita dengan alam semesta. Ketika kita berbicara tentang eksperimen ini, kita tidak hanya berbicara tentang penemuan ilmiah biasa. Ini adalah langkah menuju pemahaman baru tentang apa artinya menjadi manusia. Apa yang akan Anda temui dalam perjalanan manusia menana ini adalah bukan hanya informasi, tetapi sebuah transformasi. Anda akan dipaksa untuk mempertanya angka yang Anda anggap sebagai kenyataan dan menggali ke dalam potensi yang tersembunyi dalam diri Anda. Setiap langkah yang Anda ambil dalam eksperimen ini akan membawa Anda lebih dekat untuk memahami kekuatan yang telah tersembunyi terlalu lama. Tesla sudah mengetahui apa yang kita belum bisa pahami. Dia meramalkan masa depan yang ada di luar batasan fisika dan logika biasa. Dan kini saatnya bagi Anda untuk menyaksikan kebenaran yang dia temukan. Anda tidak akan pernah melihat dunia yang sama lagi setelah ini. Bayangkan si anak dunia di mana segala sesuatu yang Anda ketahui tentang realitas berubah. Tesla, seorang pria yang mampu mendengar gema energi yang mengalir melalui tanah dan udara, tidak pernah menerima batasan dunia fisik. Bagi sebagian orang, apa yang dia lakukan adalah keajaiban. Bagi orang lain, itu adalah penghancuran terhadap sistem keyakinan yang sudah lama diterima. Namun, Tesla tahu satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu, bahwa ada lebih banyak lagi yang tersembunyi dalam hukum alam daripada yang kita bisa bayangkan. Energi bukan hanya membuat mesin burger atau lampu menyala atau mampu menyala. Tesla mengetahui bahwa energi ini menghubungkan kita semua bahkan lebih dari yang bisa kita pahami. Namun, eksperimen yang lakukan lebih dari
sekadar, fisika, ata, matika, mereka adalah pintu gerbang, ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana energi manusia bekerja, baik secara fisik maupun emosional. Tesla melalui penemuan terbesarnya menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita adalah alat yang sangat canggih. Dan kita mungkin belum pernah memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Pernahkah Anda mendengar tentang eksperimen Tesla dengan medan elektromagnetik? Tesla menciptakan gelombang energi yang dapat memengaruhi objek fisik. Tetapi lebih dari itu, dia memahami bagaimana gelombang ini juga bisa memengaruhi pikiran manusia, bahkan sebuah dunia di mana kita bisa mengakses energi yang dalam diri kita mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia fisik. Tesla telah menciptakan, tapi kita belum sepenuhnya memahami bagaimana cara untuk menyulut API tersebut. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada hubungan tersembunyi antara eksperimen Tesla dan realitas yang lebih dalam, ada yang berkaitan dengan energi seksual. Apa yang sebenarnya ditemukan oleh Tesla dalam eksperimen ini yang kita abakan selama bertahun-tahun dalam pencariannya untuk menemukan kekuatan yang dapat mengubah dunia. Tesla juga menemukan rahasia yang lebih dalam tentang energi tubuh manusia. Rahasia ini lebih besar daripada yang kita bayangkan dan dampaknya lebih mendalam daripada apapun yang pernah kita pikirkan. Namun, seperti biasa, penemuan-penemuan besar ini tidak datang tanpa konsekuensi. Ada kekuatan yang sangat kuat di balik energi ini, kekuatan yang bisa membawa perubahan besar bagi umat manusia. Tetapi hanya jika kita berani untuk menghadapinya. Tesla tahu bahwa kita hanya bisa merasakan kekuatan ini jika kita membuka pikiran kita dan membebaskan diri kita dari kebohongan yang telah tertanam selama berabad-abad. Gangguan berpikir ini hanya tentang fisika, ini tentang mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Apa yang Tesla benar temukan di dalam eksperimennya? Apakah kita hanya melihat permukaan dari potensi yang benar-benar dia buka? Ketika ia menciptakan medan elektromagnetik yang tidak terlihat, Tesla bukan hanya sedang mengui kekuatan fisik, ia sedang menyelidiki lapisan tersembunyi dari kenyataan. Tanpa disadari, ala banyak orang. Eksperimen ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara energi dan kesadaran manusia. Namun bukan hanya mengenai listrik atau medan ini, lebih dari itu. Ini adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat merespons, mengendalikan, dan mentransformasikan energi yang ada dalam diri kita. Bagaimana jika eksperimen Tesla tampaknya sederhana, sebenarnya meramalkan perubahan besar dalam cara kita memahami tubuh kita dan energi seksual kita? Apa yang telah kita abakan selama bertahun-tahun sebagai hal yang tidak ilmiah atau
terlalu, spiritual, alu, mungkin, sebenarnya, adalah, inti dari, pemahaman, yang lebih, dalam. Energi yang Tesla temukan, bukan, hanya, milik, alat-alatnya, tapi juga, ada dalam, kita. Ia memahami, bahwa segala, segatu, dari persukan, listrik, higam, kata, alami, terhubung, melalui satu, jaringan energi, yang tidak, terlihat, dan apakah kita siap untuk membuka pintu ini. Bayangkan siapa kita bisa memanfaatkan potensi penuh dari energi ini dalam tubuh kita, bisa menggora pada pembebasan seksual dan emosional yang sangat dalam. Inilah kekuatan yang Tesla coba beritahu kita meskipun kita gagal untuk memahaminya sepenuhnya pada saat itu. Tesla telah membuka pintu kepada kita, tetapi kita belum sepenuhnya siap untuk memasuki dunia yang ada di bawahnya. Mungkin sekarang lebih dari sebelumnya. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar siap untuk memahami dan mengendalikan kekuatan yang telah lama tersembunyi di dalam diri kita? Kita mengakui bahwa pengalaman seksual kita bukan hanya fisik, tetapi juga berhubungan dengan energi yang lebih besar yang menghubungkan kita ke alam semesta. Tesla mencoba memberi petunjuk mengenai hal ini, bahkan jika ia tidak pernah menyebutkan energi seksual secara eksplisit. Ia tahu bahwa energi dapat mengubah bentuk dan kekuatan dan bahwa tubuh manusia adalah saluran untuk energi tersebut. Dan jika tubuh kita adalah saluran energi yang luar biasa, ini apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini? Amun seperti dengan semua penemuan besar, kita harus berhati dengan mengetahui kekuatan ini datang tanggung jawab yang besar. Tesla tahu bahwa tidak semua orang siap untuk menghadapinya. Energi yang dia temukan memiliki potensi untuk membawa kemauan, tetapi juga bisa menimbulkan kerusakan jika disalahgunakan. Ini adalah kekuatan yang harus dipahami, dikendalikan, dan digunakan dengan kebijaksanaan. Itu akan mengangkirkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita siap untuk menghadapi potensi ini atau apakah kita akan membacanya tetap terkubur seperti yang telah selama bertahun-tahun. Namun di balik segala penemuan luar biasa ini terdapat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih daripada sekadar penerapan ilmiah atau teori fisika. Mataya bahwa apa yang kita sebut energi bukan hanya berkaitan dengan listrik atau magnetisme. Ia memahami bahwa energi ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih misterius. Ia telah menemukan cara untuk menyentuh inti alam semesta, untuk merasakan getaran yang mempengaruhi segala sesuatu, termasuk kita. Apakah kita benar-benar menyadari betapa dalam pengaruh energi ini pada kita? Apakah kita melihatnya hanya sebagai fenomena fisik atau bisa
jadi kata, telemelawattkan, makna yang lebih, besar yang, ingin disampaikan, ala Tesla. Ketika Tesla berbicara tentang alam semesta dan daya cipta, ia berbicara tentang lebih dari sekadar hukum fisika yang kita pelajari. Di sekolah tahu bahwa ada hubungan tak terpisahkan antara pikiran, tubuh, dan energi. Semua itu berada dalam satu kesatuan, beroperasi dalam harmoni atau dalam konflik. Tergantung bagaimana kita memilih untuk memanipulasinya. Mungkin kita terlalu lemah mempelajari tubuh manusia sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia yang lebih luas, dan kini saatnya untuk kembali melihatnya sebagai bagian dari jaringan energi yang tak terpisahkan. Lantas bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan ini? Kakak kita benar-benar siap untuk memahami hubungan antara energi seksual dan energi alam semesta. Tesla bukan hanya seorang penemu teknologi. Ia adalah seorang pelipur dalam pemahaman spiritual dan fisik yang lebih besar tentang eksistensi manusia. Dalam eksperimen yang ia lakukan, Tesla telah membuka pintu menuju pemahaman baru tentang tubuh kita, tentang hubungan antara pikiran dan fisik. Ia menyadari bahwa tubuh manusia adalah instrumen yang sangat canggih, mampu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya melalui medan energi yang halus namun kuat. Apa yang terjadi jika kita mulai melihat tubuh kita sebagai lebih dari sekadar sekumpulan bagian fisik? Apa yang terjadi jika kita melihatnya sebagai saluran energi yang terhubung dengan alam semesta itu sendiri? Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mempengaruhi hidup Anda? Sesuatu yang ada di luar kendali Anda namun begitu nyata dan nyata dalam dampaknya. Tesla memahami ini, tahu bahwa segala itu di alam semesta, baik itu energi listrik atau perasaan manusia, beroperasi dalam getaran dan frekuensi yang sangat serupa. Apakah kita bisa menyingkronkan tubuh kita dengan frekuensi yang benar? Apakah kita bisa membuka diri untuk mengakses potensi yang tersembunyi di dalam diri kita? Karena jika Tesla benar, maka kita memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita namun. Tidak semua orang siap untuk menghadapi penemuan ini. Kekuatan ini meskipun potensial untuk membebaskan kita bisa juga berbahaya, seperti halnya listrik yang dapat memberi energi untuk dunia, namun jika disalahgunakan dapat mengangkirkan energi seksual yang dapat menyatukan kita dengan alam semesta juga dapat menjadi sesuatu yang merusak jika kita tidak memahami cara mengendalikannya dengan bijak. Kita harus bertanya, apakah kita siap menghadapinya? Ataukah kita akan membiarkan kekuatan besar ini tetap tersembunyi menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya? Tesla dengan wawasan dan pengetahuannya yang luar biasa memahami bahwa ada lebih dari sekadar
Teknologi yang menggerakkan dunia ini. Dalam setiap perkembangan eksperimen yang ia lakukan, ada satu pesan yang tersembunyi, kekuatan yang sebenarnya tidak hanya ditemukan dalam mesin, tetapi juga dalam diri kita sendiri. Apa yang Tesla temukan lebih dari sekadar rus listrik atau gelombang elektromagnetik. Ia mengetahui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan alam semesta pada tingkat yang lebih dalam. Apakah kita benar-benar menyadari potensi tak terbatas ini dalam diri kita? Bayangkan jika kita bisa mengakses kekuatan ini, energi yang mengalir melalui setiap sel tubuh kita bergetar dengan frekuensi yang sama dengan alam semesta. Kita berbicara tentang energi seksual yang menurut Tesla adalah salah satu sumber energi terkuat yang ada. Ini adalah bentuk energi yang tidak hanya mempengaruhi fisik kita, tetapi juga mental dan spiritual kita. Kata yang akan terjadi jika kita mempelajari cara menggunakan energi ini secara sadar. Kata kita akan bisa memanfaat kata luar biasa yang dimiliki oleh tubuh kita untuk mengubah hidup kita selamanya, namun tidak semua orang siap untuk menghadapi kebenaran ini. Ada kekuatan besar dalam setiap individu, namun ada pula ancaman besar bagi mereka yang tidak mampu mengendalikannya. Energi seksual, jika tidak dipahami dengan benar, bisa menjadi bencana yang mengangkirkan. Tesla menyadari ini lebih dari siapa pun. Dalam eksperimennya, ia menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat mengubah dunia, pemahaman sejati tentang diri kita sendiri, tentang kekuatan kita lebih penting daripada pun. Bukankah kita semua pada akhirnya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar materi? Apa yang Tesla coba ungkapkan adalah bahwa dunia tidak terbatas pada apa yang tampak di luar sana. Dunia yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari gambaran besar. Sedap getaran tubuh kita berinteraksi dengan alam semesta secara langsung. Kueka kita ingin mengubah dunia kita harus terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri. Kita sendiri, apakah Anda siap untuk menggali lebih dalam dan memahami potensi luar biasa ini? Karena jika Tesla benar, maka kita baru saja memulai perjalanan yang bisa mengubah segala hal yang kita tahu tentang realitas, tetapi seperti semua penemuan besar ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada risiko, ada ketidakpastian, dan ada tantangan yang menanti di setiap sudahnya. Namun jika Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk Anda temui, jika Anda merasa bahwa ada kunci yang belum ditemukan dalam diri Anda mukanya, maka mungkin inilah saatnya. Apakah Anda siap untuk menerima kebenaran ini? Untuk membuka pintu yang telah lama tertutup dan melihat dunia serta diri Anda sendiri dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya, karena pada akhirnya perubahan terbesar dimulai dari dalam diri kita. Dan di sini, di ujung perjalanan ini kita datang pada sebuah pemahaman yang lebih dalam
Tesla tidak hanya memberikan kita pengetahuan tentang teknologi tata fisika, ia memberi kita kunci untuk memahami dunia yang lebih luas, lebih besar, lebih misterius, dunia yang terletak di dalam diri kita. Semua energi yang kita butuhkan untuk mengubah kehidupan kita sudah ada bergita di dalam kita menuju untuk dilepaskan. Namun, kita harus menyadari kekuatan ini. Kita harus memahami cara untuk mengendalikan dan memanfaatkannya. Tesla tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah pengalaman, sebuah perasaan yang harus dirasakan. Dengan setiap percobaan, dengan setiap penemuan, ia membimbing kita menuju pemahaman bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat atau sentuh semata. Adalah energi yang mengalir melalui kita melintasi ruang dan waktu menghubungkan kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Tapi apakah kita siap untuk menghadapi kebenaran itu? Di dalam setiap diri kita terdapat potensi yang tak terbatas, potensi untuk menciptakan, untuk merasakan, dan yang paling penting untuk berubah. Mungkin sekarang, setelah perjalanan ini kita bisa lebih memahami mengapa Tesla begitu terobsesi dengan pemahaman tentang energi kehidupan dan kekuatan yang ada di alam semesta. Setiap pertanyaan yang ia ajukan kepada kita adalah undangan untuk membuka mata kita, untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan, hanya dengan melangkah lebih ke dalam kita sendiri. Kita bisa benar-benar memahami potensi luar biasa yang menunggu untuk diwujudkan jadi mewujudkan dengan pengetahuan ini. Apakah Anda akan tetap berada dalam kenyamanan dunia yang lama? Ataukah Anda siap untuk merangkul potensi yang tersembunyi di dalam diri Anda, untuk merubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda? Perjalanan ini hanya dimulai. Dan jika Anda merasa bahwa ada lebih banyak yang harus ditemukan, lebih banyak yang harus dipelajari, maka jangan berhenti di sini. Lanjutkan pencarian Anda, temukan kunci yang Tesla sembunyikan dan ungkapkan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Jika Anda siap untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar, untuk menggali lebih dalam ke dalam diri Anda sendiri dan memahami kekuatan yang ada di dalam, maka beri kami dukungan. Beritahu kami bagaimana perasaan Anda setelah perjalanan ini. Beritahu kami pemahaman apa yang baru saja Anda temukan. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi perjalanan ini dengan orang lain yang juga siap untuk menerima kebenaran yang tersembunyi di balik semua yang Tesla ajarkan. Keputusan ada di tangan Anda.